Okay, তাহলে I'll start with this B cell and T cell uh, development, maturation and activation. স্ক্রিন শেয়ার করছি। So the first thing is you have to revise your immune response. Then you have to study about T cell maturation, activation, and differentiation. Then you have to study about B cell generation, activation, and differentiation. Okay. So if you recall, এটা দেখতে পাচ্ছ? Can you see this? Yes, sir. আচ্ছা। If you check the overview of the immune system, you know that there is the antibody mediated or the humoral immune response, and you have the cell immune response. So, first exposure to any antigen, when it comes inside the body, it is engulfed or taken up by macrophage, and then it becomes an antigen presentation cell. The macrophage takes up the particle, and then after that, what happens is that it processes it, and on the MHC molecules, it expresses these particular little peptides. And then these antigen presenting cells, what it does, it stimulates helper T cells, on which on one side it stimulates B cell activation, and on the other side it stimulates cytotoxic T cell activation. Cytotoxic T cell mere deয়, and B cells antibody release. Now these B cells, they give rise to plasma cells which secrete antibodies, and memory B cells which retain memory. Helper T cells then stimulate memory helper T cells, and it stimulates memory B cells, and they become plasma cells to secrete more antibody if there is a recurrence of infection again. And memory B cells, what it does, it on second exposure to antigen, immediately these memory helper T cells are stimulated, and more plasma cells to secrete antibody happens. Now, cytotoxic T cells, they become active cytotoxic T cells, which defends against pathogens. And antibodies make a target for complements. So, this is how the whole humoral and cell mediated immune response takes place. You join করছে। Okay, so this is the overview of the immune system. And this is how the complement works. You have studied about the classical and the alternative pathway. This is the complement system. This is how the B cells work. This is how the phagocytes look like. Hmm. And you know that there are lots of, there is a lymphatic system in our body through in which lymph nodes are there, and in these lymph nodes you have the B and T cells. This is a macrophage picture. It is about to attack a, with a pseudopodia, it's going to attack a small pathogen which has come inside. Now, in the red blood marrow, bone marrow cells, you have the first, the hemocytoblast, from which you have the different types of lymphoid cells which are being released. You have the lymphoid stem cells released. One side, these lymphoid T cells will give rise to the B cells and the natural killer cells. B cells will give rise to antibody mediated immunity. You know that it releases antibody, and natural killer cells. This is the immunological surveillance. This is the non-specific immune response, the first line of defense. The lymphoid cells, they migrate to the thymus.
form the lymphoid stem cells, and they migrate to the thymus. In the thymus, they mature, and there is production of T cells, which takes place in the thymus. So first thing, bone marrow, uh, and then from the thymus, the mature T cells will go to the peripheral tissues and give rise to cell-mediated tissues. Now let us talk about the T cells. They arise in the bone marrow, but they migrate to the thymus glands to mature. They cannot recognize antigen alone. Just like that, they cannot antigen. The T cells receptors can only recognize antigen bound to cell membrane protein, MHC molecules. So you have to have antigen presenting cells on MHC molecules. They will be presented and they will bind. So this is a killer T cell and this is a virus infected cells. Your history. इधर मेरे रहे फटाफट. So you have the CD4 in the Th helper cells and CD8 in the T cytotoxic T cells. These are the T cell receptors which bind to the MHC. So you know that there are three types: the helper T cells, cytotoxic T cells, suppressor T cells. Three types of cells are present. So what are the crucial steps in the T cell response? A naive. Naive matlab it has not encountered anybody. Bachcha kichu jane na. A naive T cell encounters antigen combined with a MHC molecule on a cell. So first this MHC molecule and naive T cell, they will encounter each other. Then because of that encounter, the T cell number of T cells will increase in number. It will proliferate and they will differentiate into memory T cells and various effector T cells. That is the cytotoxic T cells and some memory T cells. The second antigen response, it will happen much more faster. So one thing you have to note is that the attribute that distinguish antigen recognition by most T cells from recognition by B cells is MHC restriction. So MHC is actually what differentiates B cells and T cells. Now let us think about the lymphocyte B cells. You have seen a bit about the lymphocyte T cells. So the B lymphocytes, they mature within the bone marrow. When they leave it, each express a unique antigen binding receptor on its membrane. Right? And you also have seen that there are plasma cells which live only for a few days. They secrete enormous amounts of antibody. 200 per se, 2000 per second antibodies. So this is in the first step, the B cell finds an antigen which matches with its receptor. This is the B cell and these are the antigen and it finds. T helper cell, then it waits until and activated by a T helper cell. T helper cell activates this and then this B cell, it will form plasma cell and memory cell, and the plasma cells will secrete antibodies, and plasma cells produce antibodies that attach to different types of invaders. The eater cells, preferably intruders marked with antibodies, eats loads of them. इन लोग को ये एंटीबॉडी वाला को खा लेता है. And if the intruder comes again, you have the memory cells, which will immediately release more. Clear so far? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Lot of yes, sirs. Okay. Now, you have the receptors. The T cell receptors and B cell receptors have different structures. Thus, they bind to different molecular structures and have different codes. So, this is the T cell receptor. You have these types of CD3, and alpha beta subunit for recognition. And these are all the signal transductions
domains. These are responsible for signaling. B cell has got the membrane bound antibody, light chain, heavy chain, and this is attached to Ig alpha, Ig beta, and this activates this, and then a signal transduction, and the immune response starts to take place. Similarly, T cell structure is different, but basically the function is same. This is for binding to MHC, this T cell receptors. So T cell receptors, TCRs, enable the cell to bind, and if additional signals are present, to be activated by and respond to an epitope presented by antigen presenting cells. So T cell receptor binds to MHC from antigen presenting cells. Antigen presenting cells can be B cells, neutrophils, macrophages, it can be those cells. There are two types of T cells. One is CD8, which is and the CD4. CD8 T cells destroy cells. So cytotoxic cells receptor is CD8, and CD4 is helper T cells. They cause inflammation. And B cell receptors enable the cell to bind to, and if additional signals are present, to be activated by and response to an epitope on molecules of a soluble antigen. So this is a different. They require helper T cells to activate B cells to convert them into plasma cells to release antibodies. Now let us talk about the development and maturation. The hematopoietic cell, you have one checkpoint and two checkpoints are present. So the hematopoietic stem cell, it gets converted into lymphoid progenitor. One side it differentiates into T cell, one side there is a differentiation into B cell. So in the B cell, there is first an IgH gene, immunoglobulin gene rearrangement. The heavy chain gene arrangement takes place. IgH gene is the heavy chain, the VDJ recombination which starts to take place. And yeah, after this regeneration, in the first you have the pre B cell. This is the first pre B cell, and it's got the pre B cell receptor. It's expressing an antibody on its membrane. If it doesn't express, regeneration doesn't take well, apoptosis takes place and it dies. Then the light chain rearrangement takes place, and a second checkpoint, you have the complete B cell formed, and then a naive B cell will be formed. In the T cell, the same thing. The TCR beta first takes place. Instead of the heavy chain, the TCR beta gene rearrangement takes place. Then it is checked whether it is expressing this particular receptor. Then alpha rearrangement takes place. And then the second checkpoint takes place. And you have the one side, you have the helper T cell and the killer T cell. Both of them are formed. This is how a B cell and T cell they start to develop. ঠিক আছে? Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So there are experiments, but you have several surface markers are present in the T cells. So hematopoietic stem cells in the bone, it takes place in the bone marrow. So what are the surface markers which are expressed? c-KIT, CD44, CD25. Then in the bone marrow, the common lymphoid precursor is formed. ঠিক আছে? Then it migrates through the blood to thymus. The T cell precursor it forms. There is this D beta, J beta rearrangement in the TCR locus. You have the T cell precursor, it forms the pro T cell, which is double negative. Then from the pro T cell, the VDJ, V beta, DJ beta, this beta rearrangement takes place. Pre T cell, it starts to form, takes place. These are the markers, surface markers, which are expressed at that time. Here, there is that gene RAG express, gene is expressed. Then VDJ and V alpha beta, this particular rearrangement takes place. And it forms the pro T cell, double positive. This is known as, because all of them are expressed. TCA alpha and beta, both of them are expressed.
At this point, CD4 and CD8 or CD4 and CD8, they are expressed, they are separated. Once cytotoxic T cells, they will form the CD8 and the other will form the CD4. This takes place in the thymus. Then the T cell migrates to the peripheral tissue and the helper also migrates. এটা ক্লিয়ার তো? এটা একটু এটা প্র্যাকটিস করে নেবে কোনটা কোন সময় এক্সপ্রেস হচ্ছে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just follow this, practice this in the hand and then you have the different development हो गया T cell का. Now what happens, this is the same thing in the bone marrow. The common lymphoid, it goes to through the blood to the thymus. In the thymus there is this maturation will take place and it will form the different types of T cells, CD4 expressing and CD8, and then it will go to the peripheral T cells. So at this stage you have all the selections taking place, positive and negative selections taking place. पॉजिटिव मतलब लग गया, हिट हिट तो बच गया, पॉजिटिव नेगेटिव है तो उड़ा दिया. So we will talk about positive and negative selection. Positive selection permits the survival of only those T cells whose TCRs are capable of recognizing self-MHC molecules. নিজেরই জিনে আগেনস্টেতে MHC molecules যেগুলো তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ, so it is thus responsible for the creation of a self MHC restricted repertoire of T cells. Cells that fail positive selection are eliminated within the thymus by apoptosis. ঠিক আছে? Negative selection, it eliminates T cells that react too strongly with self MHCs. মানে নিজেরকে করলে নেগেটিভলি বের করে দেবে। ঠিক আছে? It is an extremely important factor in generating a primary T cell repertoire that is self tolerant. এটা খুব দরকার, কারণ নিজের জিনিসকে যাতে না মারতে পারে, নিজের জিনিসকে যাদের মারবে, খুব সেলফের সঙ্গে খুব স্ট্রংলি বাইন্ড করবে, তাদেরকে উড়িয়ে দেবে। আর যারা এমএইচসির সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে তাদেরকে বাঁচিয়ে রেখে দেবে, পজিটিভ সিলেকশন, আর নেগেটিভকে উড়িয়ে দেবে। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes sir, no sir? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, now let us look at B cell development. It takes place in the bone marrow. এই যে বোন ম্যারো के अंदर, ये ऊपर बोन मैरो के अंदर all these steps takes place. जीन रीअरेंजमेंट जो होता है, VDJ सब कुछ होता है, it happens over here. Then you have the 1, 2, 3, 4 types of mature B cells are formed, 4 immunoglobulins. Then in the peripheral tissue, this is produced. Then this secretes antigen which binds to antibody. Then you have another type of immunoglobulin formed. Then you have another type of different types of immunoglobulins are expressed from B cells. And in the peripheral tissue, some become memory cells and some become plasma cells which secrete antibody. এটা তো পড়েছো, ক্লিয়ার তো এগুলো? This is how beta B cells develop. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now B cell maturation and development. During B cell development, sequential Ig gene rearrangement transforms a pro B cell into an immature B cell expressing membrane bound IgM. IgM তো জানো, 5টা একসঙ্গে বাউন্ড থাকে অ্যান্টিবডি উইথ আ সিঙ্গেল অ্যান্টিজেনিক স্পেসিফিসিটি। অনলি একটা অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ড করে। তাহলে এই যে ইনসাইড দ্য বোন ম্যারো IgG rearrangement takes place, mature B cell is present. Around 5 into 10 to the power 6 per day is released. Then it enters into the peripheral lymphoid organs, lymph nodes এর মধ্যে। নাইভ বি সেলস এতে এখানে
Those who don't express any antigen which binds to anything, and any antibodies which bind to antigen, they are destroyed. And যারা অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বাইন্ডিং করছে with the help of T helper cells, they become activated B cells. Two things takes place: class switching. IgM becomes IgD, IgG, IgA, eh, and the different types of immunoglobulins are released. And you have affinity maturation. মানে it is a process by which they mature. So a membrane memory B cell is formed by affinity maturation. এটা clear? B cell maturation and development? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Purnali, yes, no? Yes, sir. Ruchi, yes, no? Nafisa, Yes, yes, sir. no? Yes, Okay. sir. Okay. Sab yes, sir. So, when a self-reacting B cell receptor is expressed in the bone marrow, negative selection of the self-reactive B cells occur. মানে নিজেরকে বাইন্ড করছে, তো নেগেটিভ সিলেকশন করে ওদের উড়িয়ে দেবে। The selected cells are deleted by apoptosis or undergo receptor editing to produce non-self receptor membrane bound immunoglobulin MIG. নয়তো কিছু এডিটিং করে একটা অন্যরকম করে দিল। B cells reactive with self antigens encountered in the peripheric are rendered energy. এবারে অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন। T cell activation. T helper cell activation is initiated by interaction of TCR CDR3 complex with a peptide MHC complex. তার মানে ফার্স্ট টি সেল রিসেপ্টরের সঙ্গে একটা এমএইচসি ইন্টারাকশন হচ্ছে, অ্যান্টিজেন প্রডিউসিং সেলস। Activation also requires the activity of accessory molecules including the co-receptors CD4 আছে আর CD8 আছে। মানে মোট কথা activation requires the CD3 complex and a MHC peptide to interact, নয়তো activate হবে না। This is the interaction which is being shown over here. Now, after this interaction, there is engagement of MHC peptide that lead to একটা সিগন্যালিং কমপ্লেক্স তৈরি হয়ে যাবে। সেই সিগন্যালিং কমপ্লেক্সটাতে এই অ্যাসোসিয়েশনেতে সার্টেন সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন টেক্স প্লেস ফ্রম দ্য রিসেপ্টর। এই দিস আর অল সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন which takes place. ফসফোলাইপেজ সি তৈরি হচ্ছে, গামা, হ্যাঁ, these are the signal transduction pathways. এটা এটাকে ফসফোরাইলেট করছে, এটা এটাকে ফসফোরাইলেট করছে। It goes on, and as a result of this, you have the PKC mediated pathways activated, CA2 plus mediated pathways, then G protein pathways are activated, results in changes in gene expression, functional changes, differentiation and activation. তো এই স্টেপগুলো একটু লিখে প্র্যাকটিস করে নেবে, আর কিছুই না, জাস্ট এঁকে এঁকে লিখে প্র্যাকটিস করবে। যে আনসার স্ক্রিপ্টে এইটাই এঁকে ভালো করে যদি একটু করে লিখে দাও এই জিনিস 1-2 লাইন, ইউ উইল গেট অলমোস্ট নিয়ার টু ফুল মার্কস। And what are the signals for activation? In addition to the signals mediated by T cell, it requires some co-stimulatory signals. মানে apart from ওই TH cell receptor আর MHC আরো কিছু সিগন্যাল দরকার। One is CD28, the other is CTLA4. ঠিক আছে, এই চারটে যে আরো জিনিসটা, আর কি কি দরকার? B7 is also দরকার, B7 receptor is also needed. তো এই নামগুলো মনে রাখবে, who are required for activation. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. এই জাস্ট নামগুলো একটু লিখে লিখে একবার লিখে দিলেই তোমার মনে থাকা উচিত। অলদো আমি ভুলে গেছি নামগুলো, অনেকদিন বাদে পড়াচ্ছি তো, আমি এই দেখে দেখে নামগুলো বলছি। এবারে টি সেল এনগেজমেন্ট
with antigenic peptide MHC may induce activation or clonal energy. The presence of absence of co-stimulatory signal determines whether activation results in clonal expansion or clonal energy. এনার্জিতে উড়িয়ে গেল, co-stimulatory signal যদি থাকে তাহলে এনার্জি মানে উড়িয়ে দেওয়া, আর এক্সপ্যানশন মানে বেড়ে গেল নাম্বারটা। ঠিক আছে, ফার্স্টে এই যে এই ইন্টারাকশনটা হলো, এনার্জিক জিন এক্সপ্রেস হয়ে গেল, উড়ে গেল। এখানে এনার্জিক জিন হলো নর্মাল এপিসি, এইটা হতে পারে। এইখানেতে নো রেসপন্স, এই বিভিন্ন জিনিস রয়েছে। এই লাইনগুলোই পড়ে রাখলে যথেষ্ট, এই ছবিগুলো অত নাও দেখলেও চলবে। সো পয়েন্ট ওয়ান, এটা হচ্ছে একটা ডেনড্রাইটিক সেল, তুমি দেখছো, হ্যাঁ, ইটস আ পার্টিকুলার ফাইটিং সেল। অ্যান্টিজেন আসছে ফার্স্ট স্টেপ, হ্যাঁ, ডেনড্রাইটিক অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, ডেনড্রাইটিক সেল। অ্যান্টিজেন ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে গেল, এই করে MHC class 2 molecule is expressing, binds to T cell. Second step. Third step is a T cell that recognizes a dendritic cell that is producing co-stimulatory becomes activated. So different helper T cells cytotoxic cytokines release করে, and they cause the T helper cells to proliferate. হ্যাঁ, proliferation, বিভিন্ন সাইটোকাইন্স। এটা ক্লিয়ার তো? এইটা তোমরা দেখেইছো তো, পড়েছো বারবার, একই জিনিস অন্য ছবি। এটা পড়িয়ে দিয়েছি আগে তোমাদের অলরেডি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেলস অফ দ্য ইমিউন সিস্টেম। নাও ডিফারেন্সিয়েশন ইন টি সেলস। নাইভ টি সেলস আর রেস্টিং সেলস, হ্যাঁ, এরা G0 ফেজে থাকে, সেখান থেকে G1 G2 G1 S G2 and mitosis takes place. Naive T cells are resting cells in G0 phase that have not encountered antigen. যেই অ্যান্টিজেনের সঙ্গে এনকাউন্টার করছে, অ্যাক্টিভেশন অফ নাইভ সেল লিডস টু দ্য জেনারেশন অফ এফেক্টর অ্যান্ড মেমরি টি সেলস। এটা আগেই ছবিতে দেখিয়ে দিয়েছি। মেমরি টি সেলস which are more easily activated than naive cells are responsible for the secondary responses. এবারে কি হচ্ছে, it will form helper T cells, it will form cytotoxic T cells, or there is a delayed hypersensitivity reaction, সেটা দরকার নেই। কিন্তু সাইটোটক্সিক টি সেলস, হেল্পার টি সেলস তৈরি হয়ে যাচ্ছে এফেক্টর টি সেলস থেকে। The T cell repertoire is shaped by apoptosis in the thymus and periphery. Gamma delta T cells are not MHC restricted, ওটা আলাদা জিনিস। বি সেল অ্যাক্টিভেশন, এটাও তোমরা পড়েছো, অ্যান্টিজেন binds to it, and with the help of H helper cells, it becomes converted into plasma cells and they will release antibodies. The same thing B cell activation, আরেকবার রিভাইজ করিয়ে দিলাম। স্টেপ 1 স্টেপ 2 এই ছবিটা এঁকে 1 2 3 4 লিখলেই বি সেল অ্যাক্টিভেশনে ফুল মার্কস। ফুল না, ওই 0.5 কেটে নেবে। B cells are activated when antigen binds to receptors on the B cell surface and there is a co-stimulatory signal, ওই হেল্পার টি সেল দিচ্ছে। ওই যে বি সেল অ্যাক্টিভেশন তোমরা ওই একই জিনিস, ওই ওই জিনিসটাই আরেকবার দিয়েছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দ্য সামারি অফ অল দ্য থিংস। এই একই জিনিস, দিজ আর দ্য সেম থিংস। সো এইভাবে দিস ইজ দ্য বি সেল এন্ড টি সেল। এটা ক্লিয়ার তো? Yes, sir. এইটুকুই ভালো করে, এটা এই স্লাইডটাকেই ভালো করে একবার লিখে নাও, তোমাদের পড়া হয়ে গেল পরীক্ষার জন্য। ঠিক আছে, দিস আমি খুব আই হ্যাভ সামারাইজ দিস ইন আ ভেরি শর্ট ম্যানার। একই জিনিস বারবার রিপিট করে, আই হ্যাভ রিপিটেড দ্য সেম থিং মেনি টাইমস, হ্যাঁ, যাতে তোমরা কিন্তু কনফিউজ করো না এটা নতুন কি জিনিস কিনা। সেম জিনিস তোমরাও পড়েছো, এই জিনিসটা আগেই পড়েছো ভেতরে, কিন্তু এটাকে একটু আলাদা করে তোমাদের পড়িয়ে দিলাম। এখন বিভিন্ন বইয়েতে ইট উইল ফাইন্ড লটস অফ ডেফিনিশন, লটস অফ এক্সপেরিমেন্টস, কনফিউজ হয়ে যাবে পরীক্ষার আগে।
তো এইটাকে একটু ভালো করে লিখে পড়ে নিলেই যথেষ্ট, সাফিসিয়েন্ট। ঠিক আছে, কোয়েশ্চেন আছে কিছু? নো স্যার। No, sir. ওকে, ওকে দেন, তাহলে আজকে এখানে শেষ করছি। আবার কি কবে আরেকটা কিছু পড়াতে হবে?